Assalamu alaikum. It was for everyone's safety. US deportees speak about handcuffing, chains, and emotional struggles. After their arrival late on Saturday, some of the illegal immigrants deported from the US shared their experience of being handcuffed and chained during their 66-hour journey. Of the 117 deportees, the majority were men, all of whom were handcuffed and shackled, according to an official who received the deportees at Amritsar airport. Some of the deportees said the restraints were meant to ensure the safety of the illegal immigrants who were in a state of desperation over shattered US dreams, and that any untoward incident on the flight could potentially have dangerous consequences. Mandeep Singh, 25, from Surkha village in the Bholat area of Kapurthala district, told the Indian Express, "Yes, we were handcuffed and chained just like the youth who were deported on February 5. It was like hell for around 66 hours, but it was for the safety of everyone deported, because one cannot judge the state of mind of others, and anything may happen in desperation." The US is simply following its laws. The officials are just doing their job as they have to abide by the rules. I did not feel good when they handcuffed me and chained my legs, but they explained it was for everyone's safety. Mandeep said, "We are not in a good state mentally after being deported. Several of us are depressed. In such a condition, anything could happen. We were in a do or die mode." And that kind of desperation could pose a danger not only to ourselves but to everyone on the planet. So, to avoid any potential chaos or harm, the officials had no choice but to chain us. देखिए, अब पता चलता है कि क्यों उनकी हालत इस तरह की गई। हाथ बांधे गए, पांव बांधे गए। ये उन लोगों की सेफ्टी के लिए था, अब मालूम होता है। हाँ, जो आदमी डेस्परेशन में होता है, दिमागी तवाज़ुन खो देता है, वो जो चाहे कर सकता है, वो अपनी जान को भी खतरे में डाल सकता है। कई बातें हो सकती हैं फ्लाइट के अंदर, और जब वो लेटरिन में जाता है तो वहाँ न जाने वो क्या कर लेगा। इन तमाम बातों को जहन में रखते हुए अमेरिका के ऑफिशियल्स ने जो किया है वो अब हमारी समझ में आता है कि क्यों ऐसा किया गया, क्यों उनके साथ इस तरह का सलूक किया गया। ये डिपोर्टीज की भलाई के लिए था, अब मालूम होता है। तो इसलिए हमें तो ये हुक्म दिया गया है कुरान करीम में भी, जब तक हम किसी बात की तहक़ीक़ नहीं कर लेते, हम उन्हें लोगों तक नहीं पहुंचाना चाहिए। जब 104 लोग
پاؤں میں بیڑی اور ہاتھ میں چین کے ساتھ آئے تو ہم نے کیا کیا نہ کہا. ہمارے ملک کے وزیر اعظم کو بھی اور US کے پریزیڈنٹ کو بھی یاد ہے نا. مگر اب وہاں سے جو سیکنڈ بیچ میں جو لوگ آئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب صرف ان لوگوں کی سیفٹی کے لیے کیا گیا. الحمدللہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہاں کئی گھنٹے وہ فلیٹ میں تھے، انہیں تکلیف ہوئی ہوگی، اس میں شک ہی نہیں. وہ ڈپورٹیز بھی یہ بات کہتے ہیں، مگر کیا کریں، وہ اللیگل امیگرینٹس تھے، وہ US چلے گئے تھے غیر قانونی طریقے سے، لہٰذا ان کے ساتھ یہ ہوا. اس سے ہمیں ایک سبق لینے کی ضرورت ہے. ہمارے ملک میں رہنے والے کوئی غلط نام نہ کریں، ویزا کے بغیر کہیں نہ جائیں، نہ امریکہ کو، نہ کینیڈا کو، نہ کسی عرب ملک کو. قانون سے کام ہو. اور اچھی طرح تعلیم حاصل کرنے کے بعد کہیں ہندوستان کی کمپنی میں کام کرتے ہیں انسان، تو انہیں کمپنی کی طرف سے ہی فارین بھیجا جاتا ہے. اس طرح جو لوگ جاتے ہیں وہ ہر طرح سے تسلی سے رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں، اور ان کی ترقی بھی ہوتی ہے. یہ ہم سمجھیں. اچھا تو ابھی اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ، فی امان اللہ.